What's up? Hello and welcome. This is the Stats Review. This is a show where we do a review of the Kenya Premier League matches as well as do a statistical analysis of one of those matches. In this particular show, we review the match day 6 matches with the analytical part coming later on the show, where we focus on the Tusker versus Sofapaka match. So keep it locked. As always, our stats have been provided by SaFra Sports. This is a subsidiary of SaFra Statistics. This is a company that has been dealing with Kenyan football statistics since way back in 2016. These stats include the Kenya Premier League, the NSL, as well as the Women's Premier League. You can find them on Facebook at facebook.com/SaFra Consult KE, and you can also follow them on Twitter at SaFra Consult KE. 6 matches, but only 8 goals to show for it, which also included 2 goalless draws, which actually came in the first day of MatchWeek 6. Let's jump over and check the results. We start off with on Saturday, January the 2nd, where Kakamega Homeboys and Nzoia Sugar played out to a goalless draw. And at the same time, Kariobangi were held to a goalless draw against Ulinzi Stars. And on Sunday, January the 3rd, the first match was Zito managed to beat Nairobi City Stars by 2-1. Tusker drew 1-0 against Sofapaka. Viga United were beaten at home against Bidco United, that match ending in a 1-0 win for the visitors. And Bandari managed to secure a 2-0 draw at home against Western Stima. A look at the table standings. KCB still at the top of the table with 15 points from 5 matches, followed by Kariobangi with 12 points from 6 matches. Tusker comes in third with 11 points from 6 matches, and Ulinzi Stars at number 9 with 5 points from 4 matches. Page 2 of our league standings see Kakamega Homeboys at position 10 with 5 points from 5 matches, Sofapaka at 11 with 4 points from 5 matches, Nzoia Sugar with 4 points from 6 matches, and the Gor Mahia find themselves in an unfamiliar territory where they're number 16 with 3 points, but from only 2 matches played. Let's have a look at some of the highlights from MatchWeek 6.
akicheza dhidi ya timu ya peke yake, na mambo yakaanza kuwa mazuri kabisa. Msimamizi wa mchuano wa leo, lakini hapa ndipo mambo yalikuja kubadilika, wakati ambapo krosi moja ilipigwa nzuri kabisa. Elias Eche alikuwa amekaa mahali panapohitajika wakati unaostahili, naye kijana Robert Boya alikuwa ameuruka Robert Matano, ambaye wengi wanamuita kwamba ni the Lion, yani Simba. Kisha mambo yakaendelea hapa, lakini katika zile kosha hapa vijana wa timu ya Tusker walijaribu sana kusawazisha lile bao, lakini mlinzi wa timu ya Sofapaka Kevin Omondi alikuwa timamu kabisa na kuweza kuokoa ule mpira katika pata shika zile. Na hapa basi vijana wa timu ya Tusker wakaona kwamba wamekosa nafasi ya wazi. Nafasi kama hizi huwa ni nadra sana kutokea kama mwaka mpya, lakini gonga Luke Namanda alipata tena ule mpira katika zile kosha pale katika lile lango, aliruka juu ya walinzi watatu wa timu ya Sofapaka, akapiga ule mpira kichwa, na Kevin Omondi kuangalia nyuma akakuta chuma kile kiko ndani ya wavu na kufanya mambo kuwa 1-1, na hilo ndilo bao ambalo timu ya Tusker iliweza kukomboa katika mshike katika ligi kuu ya soka humu nchini. Mambo yalizidi kuendelea hapa, kosha zikawa nyingi. Nguvu mpya Paul Kiongera, ambaye awali akichezea timu ya KCB, aliingia uwanjani kuisaidia timu ya Sofapaka kwa kila udi na uvumba. Naye Lawrence Juma, awali akichezea timu ya Gor Mahia, walikuwa wanajaribu sana kupata bao la pili, lakini mambo hayakuwa jinsi walivyotarajia. Kwa hivyo kosha hizo zilikuwa zimeendelea, timu hizi mbili zote, kila timu ikitaka alama 3 angalau kujiweka katika nafasi nzuri. Na hapa unaona kwamba ile bao ambao limekosekana tayari, baadhi ya vijana hapa walikuwa wameshasema kwamba ilikuwa ni bao, lakini Lawrence Omondi huyo anashika kichwa na bila shaka kusema mama yangu we, nafasi kama hii huenda nisiipate tena. Lakini tayari vijana hao wa timu ya Tusker walikuwa macho kabisa na kuweza kuzuia ule mpira. Kisha Tusker nao pia, huyu ni Masharia, nguvu mpya kwa upande wa timu ya Tusker, naye pia alibaki yeye na Kevin Omondi, lakini ule mpira kaupiga ukaenda fyongo na mambo yakasalia kuwa vivu hivyo, baada ya kupatiwa pasi nyerezi na Mushiri, huyu Boniface Mushiri ambaye awali alikuja kupumzishwa. Lakini angalia hapa Jackson Masharia alivyokosa lile bao, akiwa amesalia yeye tu na Kevin Omondi, na kuona kwamba leo basi hakuwa na bahati, na katika zile hali ya kushambulia linda lango pia Kevin Omondi hapa alifanya kazi ya ziada. Naye Ogutu, basi huyu George Ogutu Odhiambo, ukipenda mwite Blackberry, awali akichezea timu ya Gor Mahia, alibaki yeye na Kevin Omondi, lakini hakuweza kutikisa ule wavu. Alipiga ule mpira ukatoka nje na kufanya mambo kusalia kuwa vivu hivyo hadi dakika 90 kwa mujibu wa shirikisho la kandanda duniani FIFA. We jump right into our second part of the show, where we're going to do a statistical analysis of the Tusker versus Sofapaka match. This match ended in a 1-1 draw, with Sofapaka taking the lead through their captain Elias Eche, before Tusker managed to equalize through Luke Namanda. Let's first quickly look at how these two teams lined up. We start with Tusker, the home team. Robert Mboya starting at goal, Eugene Asiki at the center of their midfield, a midfield trio of Sempala, Okoth and Mieno, with David Majak as their top striker. Kevin Omondi started as the goalkeepers for Sofapaka, Mikey Boagi and Obai. At the heart of the defense, Lawrence Juma in that number 10 position, and at top was Elias Asieche. On the full-time stats, Sofapaka led in terms of possession, 52 against 48% for Tusker. They were all equal when it came to goal attempts, 9 apiece. Sofapaka had more shots on target, 6 against 3 for Tusker. Tusker had most saves, 4 against 2. Sofapaka had 7 corners against 2 for Tusker. And Sofapaka also led in terms of crosses, 14 against 6 for the hosts of the day. The attacking stats, Tusker created the most chances, 6 against 2 for Sofapaka. Sofapaka made the most penalty box entries, 16 against 2 for Tusker. Also, Sofapaka led in terms of dribbles, 9 against 4 for Tusker. Sofapaka also made the most through balls, 6 against 4 for Tusker. Tusker had 7 free kicks against 2 for Sofapaka. And Sofapaka had the most offside calls, 3 against 2 for Tusker. Other defensive statistics,
Sofapaka made the most ball clearances, 19 against 16 for Tusker. They also led in terms of tackles, 34 against 29 for Tusker. They also had the most ball interceptions, 101 against 96 for Sofapaka. Also led in terms of aerial duels, 19 against 14 for Tusker. The same way they led in terms of ground duels, 9 against 5 for Tusker, and 12 goal kicks for Tusker against 6 for Sofapaka. According to the data that we managed to collect from this match, we found that we had 3 players who made the most influence. This was the Sofapaka duo of Lawrence Juma and Titus Achesa, and the Tusker centre-back Eugene Asike. Let's have a look at some of their top stats. We start with Titus Achesa, who played at the left wing. He had 4 successful crosses, he had 1 assist, was involved in 1 goal, which was their goal. He made 2 successful dribbles, had 3 chance creation, made 4 penalty box entries, had 5 ball interceptions, and he won 4 ground duels. Lawrence Juma, who was playing as their attacking midfielder, made 3 goal attempts, had 6 through balls, made 4 tackles, had 2 free kicks in dangerous areas. He was their set piece taker of the day with 3 corners, made 11 interceptions, won 2 aerial duels, and at the same time won 2 ground duels. Centre-back Eugene Asike had 13 ball clearances, made 17 ball interceptions. He made 7 successful tackles. He made 6 long balls, had no fouls in the day. He took 1 free kick in a dangerous area, won 2 aerial duels, and no ground duel for the day. Lakini hapa ndipo mambo yalikuja kubadilika wakati ambapo krosi moja ilipigwa nzuri kabisa. Elias Eche alikuwa amekaa mahali panapohitajika wakati unaostahili, naye kijana Robert Boya alikuwa ameuruka Robert Matano, ambaye wengi wanamuita kwa vijana wa timu ya Tusker wakaona kwamba wamekosa nafasi ya wazi. Nafasi kama hizi huwa ni nadra sana kutokea kama mwaka mpya, lakini gonga Luke Namanda alipata tena ule mpira katika zile kosha pale katika lile lango, aliruka juu ya walinzi watatu wa timu ya Sofapaka, akapiga ule mpira kichwa, na Kevin Omondi kuangalia nyuma akakuta chuma kile kiko ndani ya wavu na kufanya mambo. Let's start by looking at Sofapaka's goal, where Titus Achesa was heavily involved. He first of all flicks the ball towards Juma's path. Then as soon as he recovers the ball, he manages to dribble past Eugene Asike. At this point, we have a 6v2 situation, and Ambunya needs to track back diagonally to mark Asieche, while Rogers Aloro blocks Achesa from playing the ball into the box, which he does successfully. But as the ball is coming off the cross, Ambunya has forgotten about his man on the blind side, and Asieche is there to tap the ball into the net. Whenever you come up against a side that has a player who is good at long throws, what you want your marker to do is to sit around 4 to 2 yards away from the touchline and then jump as the thrower throws the ball so as to block him from making a throw that has a sharp trajectory, as most of the time such teams have a man posted in order to give the ball a flick, and that becomes seriously dangerous for the defending team. You want instead to force them to throw the ball high as possible, as this kills the pace and the accuracy of the throw. And once this ball has actually been thrown inside the box, we can clearly see poor marking from Sofapaka, as Kevin Okoth has been left unmarked. At this point in time, the goalkeeper wants to come for the ball, and you have to be 100% sure that you're going to get the ball as a goalkeeper, because you don't want to take chances, especially with 4 defenders in front of you. And this is a case of very poor communication, as we can see clearly. Bondo and Kibwage, none of them
actually knew who should go for the ball. Aliruka juu ya walinzi watatu wa timu ya Sofapaka, akapiga ule mpira kichwa, na Kevin Omondi kuangalia nyuma akakuta chuma kile kiko ndani ya wavu na kufanya mambo. So we've come to the end of our show. We truly want to say thank you for everybody who've subscribed to our channel. We also want to say thank you for everybody who's been commenting, everybody who's been liking, sharing our videos. We truly enjoy that. We truly appreciate that. And we also want to say to everybody who hasn't subscribed to our channel, please do so and make sure you hit the notification bell so that you can be able to get notified every time that we upload a new video. Until then, we see you on the next one, and keep supporting Kenyan football.